Good morning, dear students. Today we are going to discuss about the most important aspects in microtechnique. Last class we were discussed about the historical perspective of microscope. Actually, we know that the history of microscope is very important as far as the scientific concept are concerned. We are living in the world of microscope, especially the microscope like scanning electron microscope, then transmission electron microscope. These microscopes are very popular as far as the present investigations are concerned. But you must have realized that the present day microscope has evolved from centuries by the great effort of different eminent scientists. Today we are going to discuss about the detailed aspects of different type of microscope or different microscope. See, this is actually the module 1. Module 1 is very simple module which contain the introduction, microscopy, classification, likewise. So regarding the examination, we have expecting different type of new generation microscope. That also we will discuss today classes. So first of all, we are moving to discuss about the classification of microscope. See, this is actually the different categories of microscope. See, the microscope which are classified into light microscope, then electron microscope. The light microscopes are again divided into dark field microscope, bright field microscope, phase contrast microscope, fluorescent microscope, differential microscope. Whereas the electron microscopes are divided into scanning electron microscope, transmission electron microscope, then one more microscope called atomic force transmission microscope, that is AFTM. So regarding the syllabus, regarding the examination point of view, we are focusing on this particular microscope based on the previous question paper and also based on the different concepts of microscope. So in the case of syllabus, we can see this is actually the microscope that we are going to discuss, that is phase contrast microscope. All the microscope we have just mentioned about the concept. So first we are discussing what are the important categories of microscope. These are the most popular categories. They are light microscope and electron microscope. This is a popular category. Then the light microscope are again categorized into bright field, dark field, phase contrast likewise. But in the syllabus, the first mentioned microscope is actually the phase contrast. So we will start with the phase contrast microscope. All other microscope we have to mention based on their importance. See, this is actually the base level microscope, that is simple microscope. Or we can say that this is categorization of compound microscope also. We can see the see, there are two important categories are discussed in the syllabus, that is simple and compound. So what is actually a simple microscope? In PG level classes, we are focusing on scanning electron microscope, transmission electron microscope, like electron microscope. Or we can say that the microscopes which are classified into simple and compound. What is actually simple microscope? നമുക്കറിയാം simple microscope എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the structurally they are simple, the functionally they are simple. Whereas the compound microscope, they are compound or complex. They are complex as far as their function is concerned. So what is simple microscope? Simple microscope is used at a basic level, like in BSc laboratory, MSc laboratory likewise, or as a normal laboratory, where there is no rigorous requirement of research. There is no requirement. ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല. ജസ്റ്റ് ഒരു സെല്ലിന് നോക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു സെല്ലിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു മൈന്യൂട്ട് പാർട്ട് മാത്രം നോക്കും, ഇപ്പം മൈറ്റോസിസ് നോക്കും എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒന്നും അതിൽ ഫംഗ്ഷൻ ഇല്ല. Whereas a compound microscope, due to an added lens to a compound one, professional use this for research purpose. അല്ലെ, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ലാബിൽ തന്നെ കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉണ്ട്. ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന ലാബിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു വലിയ കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് വി ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡിഫറെന്റ് ലെവൽ ഓഫ് പ്രൊജക്ട്സ് വർക്ക്. അതായത് ആ മൈക്രോസ്കോപ്പിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യാം, വേറെ കുറെ അപ്പാരറ്റസ് ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ മാഗ് ക്യാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാമറ ഉണ്ട്. ആ ക്യാമറ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ നമ്മൾ സ്ലൈഡിൽ നോക്കുന്ന ഇമേജ് നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കാണാൻ പറ്റും. ദെൻ വി ഹാവ് ടു ഫോക്കസ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി പാർട്ട്.
So that is a function of compound microscope. So what is compound microscope? The microscope in which we have to add some more apparatus or some more accessories in order to get the better result. There is a single lens in a compound microscope. Compound microscope is very simple lens, but in the case of compound microscope, in simple microscope we can see there is a single lens in the simple microscope. Whereas the compound microscope, there are 3 to 5 objective lens in a compound which help in magnifying algae, fungi and bacteria. Right? അതായത് കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ നമുക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസുകൾ കാണാം, ഒരുപാട് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് കാണാൻ പറ്റും. ഇവിടെ തന്നെ ഞാൻ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഇമേജിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ? യു ക്യാൻ സീ ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്, 3 ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആർ there അല്ലേ? Each and every objective have its own magnification. So we must know that the microscope which contain different objectives and the objectives are used for different research purpose. Then has only one lens for magnifying object. Simple microscope or ഒറ്റ lens മാത്രമേ magnification ഉണ്ടാവും. Has 2 sets of lens for magnifying objects, eyepiece lens and objective lens. But in the case of compound microscope, we can see 2 type of lenses. That is, simply we can say that the eyepiece lens and objective lens, its total magnification is limited to the magnification of the single lens used. Its total magnification is limited to the magnification of the single lens used. Its total magnification is the multiplication of the eyepiece and objective's magnification, hence a higher magnification. Whereas in the case of compound microscope, we can see that there is a higher magnification that can be used for different observations. Then regarding the condenser lens, it is absent in the case of simple microscope, whereas in the compound microscope, consider the lens is present which is used to adjust the intensity of the light for magnification of the object. So we can say that in total, the each simple and microscopes are functionally moreover similar. At the same time, their purpose of utilization is totally different. See, in the case of laboratory, for example, most of the PG level university classrooms are filled with a compound microscope, but our condition is different because it is our it's an arts and science college. There is a limitation, but we know that there are different microscope. നമ്മുടെ കോളേജിൽ തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ compound microscope ഉണ്ട്. That compound microscope we are used during the time of project work, and all other purpose we are using the simple microscope. So simple microscope, we can say that those microscope in which it has limited functions as far as the students levels are concerned, whereas the compound microscope, the microscopes are little bit compound with regard to the function, with regard to the particular concept of research, particular concept of uses. So in short, we can say that simple and compound microscopes are used in our laboratory for a basic level of studies and research. So today we are moving to the most important microscope, which this microscope is regularly asking for the examination. The first one is actually the phase contrast microscope. What is actually phase contrast? The term itself indicates that it provides a contrast within the phase without the utilization of any stain. Most of the specimens are observing without stain. അതായത് എല്ലാ സ്പെസിമെനും നമ്മൾ സ്റ്റെയിൻ ഇല്ലാതെയാണ് കാണുന്നത്. ഇത് ഈ ഒരു ഫേസ് കോൺട്രാസ്റ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് എസ് എ ആയിട്ട് വരെ ചോദിക്കാനും സാധ്യതയുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മൈക്രോസ്കോപ്പാണ്. എന്താണ് ഫേസ് കോൺട്രാസ്റ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പ്? First described in 1934 by Dutch physicist Fritz Zernike. These particular microscopes are first described by Fritz Zernike, produced high contrast image of transparent specimen. The most important significance of this microscope is they are producing the high contrast image of transparent specimen. Transparent ആയിരിക്കണം, ഒരിക്കലും നമ്മൾ സ്റ്റെയിൻ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാതെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് നമുക്ക് നല്ല ഇമേജിനെ തരുന്നു based on a transparency. The most important advantages of this microscope is living cell can be examined in their natural state. അല്ലെ, നമുക്കൊരു നാച്ചുറൽ സ്റ്റേജിൽ കാണുന്നതും സ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് കാണുന്ന തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. കാരണം സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിന്റെ ഒരു ലൈവ്ലി കണ്ടീഷൻ, ഒരു ലൈവായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ ഡെഡ് ആയി പോകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, ലിവിങ് സെല്ലിനെ
proper ആയിട്ടുള്ള പലതും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല ലിവിങ് സെല്ലിന്റെ. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഫേസ് കോൺട്രാസ്റ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് വി ക്യാൻ ഒബ്സർവ് the movement of a particular microorganelle, movement of a particular part or activity of a particular organ. In the case of animals, in the case of plants, we can observe different aspects as far as the cell is concerned, as far as our object is concerned, as far as our objective and concept is concerned. So phase contrast microscope, in simple we can say that it is a high contrast microscope in a with regard to the transparent specimen. The most important advantage is the living cell can be examined in their natural state. That is, the each and every specimen can observe without stain. Then what is actually the definition of phase contrast microscope? Phase contrast microscope is an optical illumination technique in which a small phase shift in the light passing through a transparent specimen are converted into amplitude or contrast change in the image. അതെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന കെമിക്കൽസിന്റെ വലിയൊരു തരംഗം ഇവിടെ ഇല്ല. ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഇമേജിന്റെ ട്രാൻസ്പെറൻസിയുടെ ബേസിൽ ഒരു ഫേസിന്റെ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഉണ്ടാക്കി അതിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കി ഇമേജിനെ കാണുക എന്നുള്ളതാണ്. So we can say that the phase contrast microscope is an optical illumination technique in which small phase shift in the light passing through a transparent specimen are converted into amplitude or contrast changes in the image. The technique was invented by Fritz Zernit in the 1930s, for which he received the Nobel Prize in Physics in 1953. This is one of the most important achievement as far as the scientific world are concerned. അതായത് ലോകത്തിലെ സയന്റിസ്റ്റുകളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കോൺട്രിബ്യൂഷനിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നായി ഇത് മാറുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാം നിങ്ങൾക്ക്? ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ന്യൂ കൺസെപ്റ്റ് അല്ലേ? നമ്മൾ ബ്രൈറ്റ് ഫീൽഡും ഡാർക്ക് ഫീൽഡും ഒക്കെ മൈക്രോസ്കോപ്പിനെ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇവർ ഈ മൈക്രോസ്കോപ്പിനെ കുറിച്ചും പറയുന്നത്. സോ ദിസ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഈസ് എൻ ഇൻവെൻഷൻ ആൻഡ് ദേ ആർ അവാർഡഡ് by the Nobel Prize. That is another important achievement, or that is another important milestone in the case of microscopy. And this is actually the basic structure of phase contrast microscope. We can simply see that the phase contrast microscope, which contain digital camera system, transparent light biological microscope. Then another important thing is which contain two important apparatus, that is condenser annulus and faceplate. This is very important as far as the microscopes are concerned. That is condenser lens and faceplate. What is actually the condenser lens? This lens is very important because these two lenses are creating the image. അല്ലേ? നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഇമേജിനെ കാണിക്കാൻ ഒരു കളറിന്റെ വലിയ തരംഗമില്ല അല്ലേ? ഒരു സമ്പുഷ്ടമായ കളറിന്റെ പ്രസൻസിൽ അല്ല ഈ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ ഇമേജ് കാണുന്നത്. എങ്ങനെയാണ്? ഇതിന്റെ ട്രാൻസ്പെറൻസിയുടെ ബേസിലാണ്. ആ ട്രാൻസ്പെറൻസി മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആരാണ് കുട്ടികളെ? They are nothing but they are condenser annulus and faceplate. We can see the significance of condenser annulus and faceplate. Or we can say that the old term is actually the annular diaphragm and faceplate. Annular diaphragm അതേപോലെ തന്നെ faceplate, ഈ രണ്ട് ആളെയും കൂടി നമ്മൾ പറയണം. എന്താണ് annular diaphragm and what is faceplate? So these are the two important requests for phase contrasting in this particular microscope. See what is actually condenser lens. ഇത് പലപ്പോഴും 1 മാർക്കിനും 2 മാർക്സിനും 3 മാർക്സിനും ഒക്കെ ചോദിക്കുന്നതാണ്. അതല്ലെങ്കിൽ phase contrast മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ കൂടെ ചോദിച്ചുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടതാണ്. What is actually the condenser lens or condenser annulus? These are the two important requirements or two important apparatus which creating microscopy or microscopic observation in a transparent image with full quality. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫേസ് കോൺട്രാസ്റ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട രണ്ട് ആൾക്കാരാണ്. ഒന്ന് കണ്ടൻസർ അനുലസും ഓർ കണ്ടൻസർ ലെൻസും അതേപോലെ തന്നെ ഫേസ് പ്ലേറ്റും. That we will discuss in next class. Thank you.